Lwaki onaabidde mwere? Tasobola kunaabira munda. Kyali. Badde baze ku miyembe gyaffe. Ne bayimirira mu lujjanga baze ku miyembe. Ante badde baze ku miyembe kati muzeeyi wabagambyeko. Omwana wange can afford buying parts. Preach, Professor. Kubanga omuwaddeemu oyogedde ku kamera. Kitegeeza ero si yonna yekitegedde. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibba Karungi, Twin Kama. Agenze Lugogo Cricket Oval. Muneeyanziza live concert. Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita Maama Tusuubira. Ono ye Maama Kalimunda Pro Max. Mulala nnyo mu Konko n'Endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolera Hotel Mukono. Omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frame Masaka. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Zino z'endaga za Shibba ezikomekereza omwaka guno. Erajja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shibba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepara. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shibba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sound. Victoria University. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Lwaki onaabidde mwere? Tasobola kunaabira munda. Kyali. Badde baze ku miyembe gyaffe. Ne bayimirira mu lujjanga baze ku miyembe. Ante badde baze ku miyembe kati muzeeyi wabagambyeko. Omwana wange can afford buying parts. Preach, Professor. Kubanga omuwaddeemu oyogedde ku kamera. Kitegeeza ero si yonna yekitegedde. Kipya ekituusewo Uganda. Kino bulijjo ndakirindirira dda. Finally maze n'ekituukako nammwe ne mukifuna. Shamimanja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja. Omukyala yekka wano e Uganda nga ne wemba nkolodde abantu boogera. Lwaki okyogera ntunuulira? Kandi nkulabanga olinganga eyeefunyizaamu ng'akyogedde n'onkuwagira ndibadde ndikusaidia. So n'olw'ensonga eyo njagala okukiddamu nga tutandika programu eno ennungi empya gye tusaba okuludda olunaku olwaleero egenda okubanga enyumira eggwanga Uganda. Omwami tuula, omukyala tuula, omwana ow'obuwala tuula, myaka 21, 23, simanya ndi proud side chick, simanya ndi wife, simanya ndi second wife. Bampasa tebampasa kati twagala kumanya leero omukyala yaani omukyala omutuufu okweyita weyita ddi wife otandika ddi okukola wife duties bakuyita ddi teweyita ddi wife omukumu yagenda tukakasa nti osobola okweyita wife oba balina kukuyita okitegedde tetwagala otandike wano eno. Ba side chick yani side chick omutuufu afaanana atya side chick ne ba wives they don't tebakwatagana. Program ene wakitwa Purpose Beauty era njagala ba Purpose Beauty we banaaba basimya abakyala bano ababiri mutandika okubawa products zammwe njagala kusala lubuto ku mubiri. Njagala kusala balina product y'enviiri mugoyina enviiri zikutuka zikusiiwa bagiyita hair growth oil. Basobola okubeera nga abakyala bano nabo bakatestingako ne bakakola ne bakakozesa era nabo ne babeera nga ate bawa abantu obujulizi. Bakyala b'amaanyi mu ggwanga lino Uganda ngenda kubeera mba banjulira bonna mbaagala buli omu tulina kye tufaanaganya kyova olaba bentudde nabo wano olunaku olwaleero tugenda kubeera nga nabo buli lwa 6 essaawa zigenda kubeera nga 4 ez'ekiro ojja katemamu essaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya buli lwa 6 olina okuba ng'olindiridde. Abakyala mutuule bagenda kwogeranga ku bintu bingi naye buli lunaku tujja kuba nga tulina omulamwa ogunaabanga gutuleese. Olwaleero nno tuwula kkalira tugenda kuba twogera ku side chick ne ba official wives.
abe mpeta so no rest ge ba sponsors ngenda kubeera nga mbayisaamu mpola paka nga bitugenda mu maaso ndino omukyala ku mukono guno agenda kuba yeeyogerera naye ye Diana Kahunde abasinga mumanyidde ku TV abamumanyidde mu films ennungi oyo omukyala ayogera Olungereza nga tananaagira she's too real kyatayagala batakyagala bw'aba akwagala yensonga lwaki Kyemufaanaganya. tetufaanaganya ono buli wayogera ebintu ebyekisiba lowooza nze nabyogedde kubanga tufaanaganya nange era mbonyeebonye mpoza buli lukya mpoza era mbagamba oyo sinze ekyo kyayogedde sinze erinnya lyo abalabi tutandike nga bategedde erinnya naye onesibya ogenda tandika okusasula okugera erinnya nze black sugar tetukumaawo sagala onfuge bubi oba joko nsobola bivaamu ne bakola nsobola okgenda kiki lwantu tuli mukumanyagana kyetuli mukumanyagana weefuge Wamadaya, you talk to these people, greet them. Zibedo sosola nze babadde agenda nga ngambye mu Luganda akyuse eri mu Darling, I also went to good schools. Nze siri wa Church of Uganda, siri wa Umeya, siri wa UPE. You don't have to go to a good school to speak good English. Anywho, yeah. Diana Kahunde is my name. Yeah. You don't need to go to good schools to speak good English. So no rest. So onokora lero nga bwe nabanyonyodde topic yaffe side chick kuba omanyikiddwa Diana. Yes. Actually, CEO side chick. Wife. So I'm going to support wife. Okay. So I'm so happy for you guys because this is really good. We needed this as women because waliwo abali mu kwotayinga space side chick, they are overtaking it over. Ennaku zino beefuze internet. Because they are daft. It's a big word to use. No, it's not. It depends on what the definition. They are just daft. Because daft ng'omuntu talina birala byalowooza alowooza musajja nfunyani ntutte mwani oyo mufumbo kantwala oyo daft side chick yani kugwe CEO. Before I even defined who a side chick is, chendowooza nti abantu abasinga we don't know who is what. Tuyina abakyala banjawulo, tuyina omuntu gwe bayita wife, tuyina omuntu gwe bayita second wife, tuyina side chick, tuyina ne ho malaya. Kati osobola okubeera kiringa okuba nga tomanyi nti oli mu relationship okimanyi nti waliwo abantu nga bedating kyovula wogambye nti otuuka ddi okweyita wife ne kugamba balina kuyita. So kwita wife ngoli mu relationship weka. Why be like Allah ngoli wife nga ba utachimanyi nti gwe mukyala we. Nze nkubulira reality. Okategedde nkugamba. Ngezaako. Chovo apparently wife tetukyamuyita nti wampeta. Tateetaga kuba wampeta waliyo wife nga muludde bulwi n'omusajja notukekisa kati n'owulira nga yenze mukyala we. So waliwo enjawulo ya Diana, you need to excuse people who don't know who they are. Ojja kusanga omukazi omusiru nga malaya ya musajja nga yayita side chick otutwaliremu. Osange omukyala wife nga alina kuba side chick naye nga yalowooza wife. Beba bafuna pressure abaana abeewa obutwa ne yeetuga n'omusajja ne bagamba yeetugidde simanyanga obawa yabadde mulaavu n'anywa obutwa oba nfuna because you didn't know. People don't ask. There are even people who sleep with men that one night and they are delulus. Olunaku lwabadde naye n'alaba emikolo n'alaba stabwa natolo nga jayimba tujanjawaze eddaali okitegere naye nga babadde bonna dakiika ntono nnyo nga yalabedde emikolo ategedde ne bazadde booli adyeraba nga afunye olubuto bakoze emikolo alayidde atandise n'okumubuuza balamu be batalabangako. The lulus n'oyo naye gyali. So probably women who are seated at home soka weebuuza nzaani
before you actually call yourself anything. Side chick nno taba daft aba mukazi mugezi ddala nnyo kubanga olina okumanya wookoma kyekige mateeka gafu gokubira side chick ekisokera ddala olina okumanya nti mami tasobya, mami ye mukyala waffe, mukyala wa daddy tasobya. Okategedde tomuyingirira nnyo buli lwokera ku makya omutwe ne gukuluma n'oyagala okubira omukyala w'omusajja mukwano simanyi gy'ogwa. Kati side chick kiki omuntu yandibadde proud okuba side chick? It depends. Omanye njagala nnyo tukule n'omulembe nga bwe twakula nga waliwo abedda bakozesa essimu nga ziringa ebibulooka ezo Pastor Bugembeze yayimba ne zijja paka leero ku iPhone 16 even life as well. Bannaaye nkubulira ekituufu abasajja batono ge mazima. Ne wogenda mu ddwaliro osanga percentage y'abaana balenzi ntono nnyo ku y'abawala be bazadde. Kyokka ate abasajja buli muntu gwe walirowoozeza nti egozeza okubeera nabo. Bannaaye abasajja babatwala dda kati ffe tugoyingewa. Age bracket omuntu ali mu fulo ya 7 waliwo kati ffe abazza bali ku fulo ey'okubiri naye nga goals zoyina oyo ali ku fulo ey'okutaano ey'omukaga yamutwala dda. You just have to be disciplined and learn how to share. Sharing is caring. Okitegeera kati ebyo ebintu byonna byonna olina okubibalirira n'osooka n'oga just nti nze siwagira side chick amanyira mukazi. That is you're already becoming a second wife. Side chick second wife awuliriza ebizibu okola ebyefaananyirizaako n'ebyomukyala w'ewaka. Kankomerewo. Diana, to you who is a wife, when should I call myself a wife? When should I do wife duties? Nina kweyita wife bayina kukimpita ng'omukulu ono gw'agambye. Sugar agambye bayina kubanga bakuyita. Toyina kweyita. Ekyo kyo kituufu nga tetonnagenda tunnyonnyola. Oyina kweyita. Not to me. Yeah. Okay. There are two sides to every coin. First of all, what is a wife? I am going to refer a bit to about the religious domination. Kangambe like the Bible. Kubanga jensomye jentegeera. A man finds a wife, does not find a side chick. The Bible says a man finds a wife and gains favor from God. Yes. And I'm sure that is the same in Islam, it's the same in Catholicism, it's the same in everywhere. A man finds a wife and gains favor from God, and a man who finds a wife finds a good thing. So, the Bible doesn't say, or in Islam doesn't say, a man finds a side chick, or a man finds a second wife. The first person a man finds is a wife. Period. And once the man comes and proposes to you, nakugamba njagala kuwasa, or tandika kweyita wife, you start acting like a wife, walking like a wife, behaving like a wife, talking like a wife, dressing like a wife. Yes, because they have chosen you amongst all these other things that think are side chicks, or the things that look like they want to be wives. Yes. So he has chosen that person for a reason. Yeah, he would have chosen a side chick, but he chose to choose wife because he's going to marry her. Yeah. So that is what a wife is to me. Okay. Yes. What was your second question? When should I start doing wifely duties? I believe when you start doing wifely duties, when the man has put a ring on your finger, you've given vows, and you've entered his home. When you start doing things before you enter his home, you are, for lack of a better word, you have low self-esteem. Bwe baba bakukuza, mama we yakukuza, teyakugambanga, if it was okay, bandi badde batukiriza to go to men's home when we are still young girls, 15, ofunye obunyanya ogenzeeyo, because if they refuse you from doing that from when you are young until you marry, so why is it okay now? Auntie Diana, tuyine ekintu kitugamba muli nti woba omusajja anaakuwasa ono olage nti oli mukyala agenda kumanyira no awo afune bamaidi
Sagala antwale anfuule beautiful maid kubanga that is what many women are going through. Kubanga wamulaga desperation. Anamanya nti ddala ndi mukyala asobola okunteekako empeta. Bwakulaba ayina okulaba ekifaananyi nti ffe tubeera tumanyi nti no musajja mulungi tugenda kukkiriza omuntu. When we accept the man, do we know that he's going to provide or be good? So when you put me in the house, that is when I'm going to know those things. There are things you do. You can go out on dates. You will know that this man spends. This man is like this. He can take care of me. He shops for the house. You help him shop. Those are the kind of things. You do not become a wife before you're a wife. It makes you desperate. So you rather be a wife than being a side chick. I can't be a side chick. A side chick comes in when they already have a wife. And that means that means anti kyenkugamba bali daft kubanga bwoba oyina obwongo obeerawo nga you're building a foundation. Notegeera how much does it cost. Naye bwoba toyagala kubeera mu bizibu, you want to always be slow in your mind, you can never develop. You become stagnant. Sigaliraawo of kanindeko bye bamaliriza ndiye naye oli. That's why we don't have anything to do about it. But it's just daftness. Abantu bebazalidde mu regime yange nabo ba side chick baba they are still in my dear, they have been side chicks since time immemorial. You cannot katika nkubulire. I'm going to use this example. My darling Diana, you cannot be my man's side chick, but I can be your man's side chick. No, age difference. Nothing. Tuli ku flow ya njawulo. Nothing. Actually, it doesn't matter. You're also like this. Wali mukade, that's why you can be a side chick. Is that what you mean? No, I'm saying what she's saying. Nti ba side chick luberera baba batu. No. That's what I'm telling you. God forbid. That's why I'm telling you, side chicks are very daft. Tell your side chick mukadde. Side chicks are very daft. Because if she can think, mbadde nkyalina ekibuuzo kyange kyombuuziza nanyingirira kubanga aba side chick tebalina bwongo. Omuntu aba ayogera ate n'oyingiramu n'otandika okwogera. Okay, it's okay. Omanyi ejjina emyaka ginyiga mangu. It's okay. It's not like that. It's okay. Olaba omuntu bw'atandika okuleetamu age omanya alina kyalaakinga. Omuntu ali side chick abeera tasomye to the level of knowing that age is just a number. I know gireetamu agiyombese. Bw'aba agireetamu as an example. Ye defendinga. Should we stand together balabe? I'm actually not defending that myself. That is why when you are speaking and you are learned, you do not speak. That's why I kept quiet when you were speaking. Representative, I've had CEO of side chicks, right? So I kept quiet because I needed to pay attention to what you were saying. As the CEO of the side chicks. Yes. So for me, I am saying that it has nothing to do with age. There are stepmothers that we know, or second wives, or whatever they call themselves, that are actually old or older than our mothers. Yes. It has nothing to do with age. Because a man does not look for a side chick because she's young. If he looks for you because you're young, that means you're able to be manipulated. Toina wanu. So asobola ku manipulating anakukozesa. Naye bwafuna omukazi omulala, side chick omulala nga mukulukulumu. Waliwo ekintu ekigenda omugattako, oyina kyoleetako. Maybe because stress factor or something like that. Of course, definitely. Mulabika mutegerera kuddu correction. Nabagambye waliwo ebika by'abakazi bikabina. Kyekyo kyenkugamba because I told you there is a wife, a second wife. Kati watandika okugamba nti step mother abasajja. Bano tulina abaana bategerera ku example.
teacher wadde example n'otegeera kyakugamba kati oba okitegedde kati omwana buli wategeera ku decoration you know you have a problem kyekyo kyengeza kugamba kubanga I've told you okay let me repeat myself kamba yambi kubanga ndabika kati oluddako ojja tuyamba producer oluddako tujje n'olubaawo shall use chalk and examples tuleteyo n'obuti abakasi byonna chokolo fuba kubanga ze calculators edda the thing is waliwo omukyala wife waliwo second wife waliwo side chick waliwo and other examples ezo there is no second wife in the dictionary second wife it's not there in the dictionary kale argue with your dictionary obadde ogambe wife awuliriza you need to take ebintu byoyogera mu nkola I'm doing like you tikatika nze nkusettingira example mutwali dusty oyagala kukyusa kati kyembadde kugamba kyekintu tosobola kukeera ku makya I've told you tubyawule step mother kasitookera ku makya n'ozaala toli side chick n'ozaalira omusajja oyo tozaalira oyo omusajja ogenda kumpuli definition eno yange because temujja kubitegeera njagala bitegeera n'omulabi abitegeera side chick omutuufu bwembanga nina omusajja nga mufumbo kitegeeza alina omukyala alina abaana siina nsonga lwaki ebyo ebintu mbingira nti ngenda kutandika okufaanana n'ebizibu bye nnina n'eby'omukyala wewaka ffenna tusitandike pampa school fees kati oluusi gwe kyobadde omuyamba kato kyakimuyamba mufuuse ki kyekimu now you graduate and become a second wife era nawe batandika okunnyonnyola economy singa musajja akeera ku makya atandika okunnyonnyola economy mukwano naaba nkoze conference y'abaside chick totawaana kujja sitera kuwuliriza bizibu olwo omusajja bw'aba alina ebizibu bya meeting gwe gwabikaabira bwekutula we celebrate CEO wabaside chick akano kakamubuuza mwagamba nti mwe mubudaabuda mubugiriza kati tomanyi ngeri gye tubakuumidde bufumbo tomanyi you need to actually be wabano nga banyiize bajja ne era ne mugamba mami musonyiwe maybe things are hard on her oba abaana bamutawaanya ebe tebabitubuuza nanti tebo terinawo gwe kyoba omanya teriwo sigirabanga nawo yazze kola ki nga side chick eri omusajja ono omufumbo gw'olina loliyo nga gwe bingi bye mutakola omusika kinina kuwayo example abakyala abafumbo simanya ani abagetinga comfortable nti atuule ewaka olw'okubanga amanyi nti ono bba wange asibe ebituttwa 3 ayambale baali ambala empale y'omunda enene bweti bw'ojanika ebibanga kateni n'ayongerako bokisa ya bba we yaseno baziba bokisa simanyi n'ayongerako ekisikaati n'asuulako ddira n'asibako leesu obulega bubanga 3 simanyi oba basibe baba badduka simanyi gw'omanye omwana ayinza okukaaba n'omugamba bannaye oyo abadde kikale kwata n'oweereza okategedde kati bo babaga simanyi ani yakibagamba tuule ewaka bingi by the way you can actually be your man's wife if you want to fight this side chick thing fuba okulaba nga oli mukyala we oli second wife oli mukwano gwe be his hobby his side chick byonna bibeere kati kyembadde nkyagala oveewo wali oŋŋambye abakazi bewaka beevaako kyo kitegeeza mwe mwerabirira nnyo kyekireeta abasajja baabano ne badde eva ne kwekyo kati wali kagenda kwa scenario omusajja ayinza okuba nga alina ba boys oba nga ali busy akomyewo ku 7 abakyala bewaka nno nga tebeebaka baliyingidde amagye rp aba atudde bwati ababwati mu katebe ng'akola kyawe ng'alinda bwagikebere essaawa bwakebere essaawa kati wakuwulira ng'okoko naye fula abadde yeebase nabiraawo naawe kati ndoza ng'aseetinga wayingira mugamba kino kati okitegere kati wayingirira onyiize emmere wagifumbye yawoze anti kyemanga yakunyiga bikoze bitayanyi bakugamba ndowooza gy'ovudde walidde kati n'okumuwaako n'agaana omusajja nabiraawo nanoonya engeri gy'ayogera laba wakebera ku setasi n'alabako shuga ate nze akola ki olwo okuva waatuukidde alya bwanywa kuva ku mulyango alya bwanywa kiyo ojja kukitegeera mu maaso awo naye nga gwe manya alya bwanywa ajja nkutidde gwe sitaata
ku mulyango mubiteeka ku mulyango nkutidde gwa nnyonnyola gwe ya ku mulyango kulinda ku starter zammwe ziba ku miryango ate kati wanze sirinawo omwana akaba mbu sinagenda kundaba nga ntambula simanyanga sambi oba ndi mu kisaati kyokka atuuka alabirako ekyamuleese newaba abadde azze agenda okutandika okunnyonnyola nti mami omugamba mami is stressed by the tubawolereza don't need to hate on us so much we love you nze nkwagala nenkwagalira ne mukyalawo ne nazaala yatuzaalira omukyala yebale kumukuza we love you so much we can't live without you I'm too good to be anyone's wife anina yeka you have to have your stress nja kuwa panado 2 times 3 every day abagro bakugamba nti beera nga ogendayo otandika bizinesi leka kubeera mukyala atudde butuuzi waka gendayo ofune looni oba ofune grant bagenda kubeera nga ate bakolako bulungi tolimbibwalimbibwa nabalanga ku internet kuno abamu babalimba bwegenda bugenzi ku office za grow bagenda kubeera nga ate bakukolako bulungi kanzire ewa proud wife okyali ku woman up raw unscripted wano eno tuli ku birowoozo by'abakyala naye nga tubadde tugendawo mulango omuwala atumanyidde ono bannange bwe tugwa mu kkowa eryo ne bannange abali batumanyidde mu baside chick ngambye bannange bwe tugwa mu kkowa eryo ne bannange bwe tugwa mu kkowa lino but it's okay she needs you more I don't need anybody madam abakyala like wife materials abakyala be bayanjula abakyala ne be batayanjula ne babateeka ewaka not wedded but kasita bamuzaalamu ne bamufula yafuuka wife yeeyita wife yaba yeeyita yes gwe batayanjula atali kaakati obuzibu nga bw'owulidde CEO kyagambye mmwe muba bwe muti ayingira embwa eyo giwe ne sexy ne muggalawo kaakati ekyalo ekirungi batandikira ku mulyango okusavinga abaami baabwe like mufaanana bubi mulegesa obulega busatu nga bw'obiwulidde mwambala empale ebbiri like why noyambala mothers union and then you put on a boxer Can I stand? You want even to stand? I am feeling so I'm so mad. Okay, cool. Wives, I'm representing wives. Yeah. Bwe babeera nga bamulinda. You see, some people have gotten, I've realized that most side chicks don't have good examples of parents, of mothers. That is why they expect wives to be waiting for their husband like this. For me, where I grew up, we slept. So I do not understand how someone can come up saying that they wear 3 knickers. Who does that? Unless you have some kind of issue in your privates. 3 bras? What is that? Like, I don't understand. This is all gibberish. This is all gibberish to me. Unless you're telling me that this is all bino byonna sibitegeera. Ani ayambala obulega busatu mu mpale bbiri biki biki sibitegeera. So maybe ababakuza bo bati bwe bambala. So that is what she's used to. Omanyi olina okubeera nga you're true to yourself. Kati bw'oba kyewamanyiira era kyojja okuexpectinga. Yeah, for us tetulina buzibu ne side chick kola ebintu byo. Naye do it with single men. Because that is what they are there for. When someone decides to marry somebody, they mean that they have chosen someone. So for you to be that daft, to decide to go for a married man who will never be yours, by the way. Yeah? He can never be yours. That, let me tell you, in law, bw'ozaala mu muntu, omusajja bw'azaala mu muntu, God forbid omusajja oyo n'afa. Oyo bamuyita friend. Nti nali nina omukwano gwange ne muzaalamu. Tasobola kufuna kintu kyonna. Mu mateeka. Ate omwana afuna ayina kyafuna. Ng'omusajja amuteese mu wiilu. Oba namuwa ali entitled. Okitegeera. So obeera friend ng'olinga ekisasalala.
just by nearby there nti bwayagalira bwakukozeseza bwaba ine ebizibu ajja abikumaliramu so muli bali awo to receive the burden, to receive the problems. Lwaki omusajja wange tajja nangamba ekizibu, lwaki agenda nanoonya ekintu mwagala kuwuliriza muba mulina obusungu so n'agenda exactly you know why kubanga when you have rubbish ng'omaze okulya ogisuula muki kasasiro so tosobola kubeera ku KFC ate nomira amagumba olina ogasula mu rubbish. So you cannot be with your wife and then you download problems kubanga she's already stressed. A woman is like a neck of the family, so she has to contribute a lot of things. Abera bright, abera ine ebintu bingi byakola. Kati oli atayina kyakola ng'aliwo okuservicinga from the door to the bedroom to the bathroom to the what. By the way, men get tired of that at some point. So bwaba kyalina kyagenda okukola kyebaamukuza maybe kyebaamutonderwa to do. Kati kyalina okuconcentratinga on akole ekyo kubanga tayina kirala kyasobola kugattako to the society. So what makes married women think nti we bamala okuwasa, because what they say nti mwevaako nnyo like nemufaanana nga temukyasikiriza baami bammwe. That's why alaba sugar nga atadde ka status n'amukoonamu because gwe buli lwakulaba oba olabika bulala. Kino kintu is it kikwate bukwate oba that's how married women are? No, I don't think that's how all married women are. As in, look at me, I'm a wife material. Do I look like I don't care about myself? You do. I have the latest hair. So now, that is a problem about a few women, you know, who are probably depressed, who are going, well, I don't know those women, at least in my circle, sibamanyi, sibalina, sibategeera. So they cannot be in my circle. Maybe abalabye, but abakazi maybe betaaga kubuulirira. Yeah, we need to talk to them. We need to have a conference where we can talk to them about what they have to do. Because times have changed. People have to look good. You have to look like that side chick and even look better than her. If they think that looking good is what attracts a man, and it's not brains, then so be it. In fact, that man is very shallow-minded to think that that is all that is an ingredient that is going to keep a marriage together. There are so many things that omukyala kyaleeta kyazimbako omusajja to make that marriage work. Is not sex. Is not only sex. Yeah, so abakazi balina okwerabirira. Yes, nkiwulira nti tebeerabirira oba beevaako oba bikoze bitya. That's where they come in. That's where they come in, because that is the only thing they can bring really to help if they think they are helping. Yeah, that is all. And also in the Bible they call them foreign, a foreign substance that comes into the family. Yes. So when this woman comes into your marriage and disorganizes, it's a foreign substance. Do you know when you have a foreign substance in your eye? Nga walimu akantu mu buliiso kati beba side cheek babera foreign substance obstacle in the eye. It needs to be removed and thrown away because you will never need it or use it. So bwoba welabanga foreign substance, that is up to you. Are you a foreign substance? Obuzibu nina zino essaawa bwe ziti mba siwulira kuba amaaso tegalaba. Naddala nga background noise mungi. So first things first, nawe mpulidde agamba. Maze n'owulira. Wali mu kusooka atuuse ekiseera nga nina again bana, we need to probably sit and be doing a pre-show. I need to explain ndabika ngenda kuba mumenya. Sibalabanga era temunnategeera tukyali ku kintu kyekya because era bw'okomawo nakugambye bw'okomawo n'ogamba mbu simanga bwe bakuzaalamu sibanga oba ofuuse kasasiro. Again, we don't do those things. You will have graduated and you will not be a side chick by that time. Ojja kuba second wife. Ozaala oba ofuuse second wife. Anti ogenda kufuuka ekizibu ng'oli.
Mwenna mutandika okusaba fees aveeri nga balekana pampa abaana balekana ajjewo nga nabo balekana ono talina pampa nono talina pampa. So side chick talina kuzaala. It depends, but there are people buli omu alina goals ze. Kati nze obombuuza I don't see myself becoming anyone's wife. Era nze mama ngo omulungi namugamba bw'oba oyagala ate nkikugamba emirundi mingi bw'oba owulira oyagala gomasi nkolera minisita oyagala y'amayinja oyagala satini kiki mushanana what do you want we buy nakugambe waffe tusayininga esente z'amafuta ne woba ojjira ku border you're entitled to fuel ez'amafuta waki tunazigulamu emishanana okitegedde. Now ayina bagambidde why would you go for a married man? Why would does your man lose eyesight? I know buzibu talaba. Do you have optical issues in your family? Like losing eyesight ba utalaba bwabanga avudde wakanga akimanyi ntino Diana mukyala we mweru. We have different body sizes. Atuka na losing eyesight nalabanga black sugar inengeri jamufananiramu mukyala babatta by the way. Babata, yes, nanze ndina semwandu simanyi ntuuka eyo mu maaso nemanya muli muntu kugamba va kubawa ngaba naye tomuzimu gwakomyewo n'osaba n'okutula fire sitaani tajja mu bulamu bwange wallahi sibalimba babata wallahi bilaita Allah babata yafa nasigaza abaana basatu babata. I'm telling you reality babata mwayawukana stories nyingi awo tetugatta buliri na mutwala waabwe bingi you don't know okitegeera kati ebiseera ebimu bannange mutusaasire you read a lot of the Bible regardless it's okay gwe tofaayo tomira panadongo omutwe guluma neighbor asiri kugamba nti no kino ekyeŋŋamba nti abasajja bano bebajja ewa mu lumu bayatandisa na bulimba ndeka bannimbe siri mwana wa nnyoko badde oyagala kukolaba otya kiki lwaki onnomererwa no nkugamba example y'abakyala okitegeera amanyi weerabidde nti nze host kubanga omuliro kugenda mu maaso program bwe tugiyita tuli ku executive media subscribing liking nga tukyagendera ddala ne CEO waba side chick ne CEO waba women wife materials like waba akwogera inegeri gyakwogeramu okitegedde so bababika babatta osanga omusajja ng'oli ne ssemwandu gwe kati nosaana okuba nga waffe emyaka nga 7 emabega abaana wabaleka bato abakyala bano babakubirako nakuwoninga usually waliwo abakyala bagoinga by the way again abantu abavumya omuntu abavumya ba side chick bantu batono nye ba side chick bannaye totambaala mukyala naye omukyala naawe weefuge mbadde nsaba bbaawo bw'okebera essimu ye nondabamu ate bayilayo batera nnyo tukweka sira bambi babakyala wali olabyeyo omuntu eyeenoonyeza headache nga yeenoonyeza ng'awulira aluddeko okulwala awulira agala kubeerako ku drip omukyala omufumbo anoonyereza alabe sugar gyali yaani ate nga bambi omusajja afuba okukweka asobola bambi ate abasajja abafumbo balina art I cannot live without you we love you asobola buli lwabadde waka ng'erinnya alikyusa oba otuuke waka nga kutaddeko wa welding bw'abajja kuteekako buimoji 8 balina obudde teri muntu asinga musajja bufumbo art. So can you call the first wife home as a side chick? Again, I do not like have just to let her know to Jolie. I cannot because that side chick taina kuchikola ekyo. Kyovola banakugambye nze kati for example because example tawadde example naye agambye ye marriage material kati practically nze daddy mami mwagala and daddy knows I love mommy. Now okimanyi nti mami mwagala. The producer kimanyi nti mami esi yonna ekimanyi nti I love our wife. Era omwami wanaaba afiiriddwa ojja kumuwerekerako then when we are meeting his friends and things like that I'll be there because you'll be busy with the kids. Like tweyambayambako sina maanyi sina nsonga lwaki mukubire mugambe ki simanyi na again omusajja wange wemba naye wange until they go sikuno omusajja simukubira simu nze ng'agenze mugambe ki
era emmotoka yafunye obuzibu yagendedde muyange kyovola kikugambye producer ne mugamba sasuze na motoka daddy yagenze naye kanfune Uber akategedde so he will return it. I don't have to call him when he comes. That is that, like twewe ekitiibwa. That is why depression nyingi mu bakyala bafumbo. Omusajja omukazi asobola okunyiga nga tewali kimunyiziza just ng'afumiitiriza nti kirabika. Kufumiitiriza. So I think you should be easy on yourselves. Your mental health should come first before anything. Love yourself. Weyagale like okitegera kye nkugamba labi mulekeraawo tono ekyo tekigenda tekijja kusoboka. She said abasajja batono ate abalungi bafumbirwa abaana abazaalibwa abawala bangi abasajja batono. I have a friend of mine who said abasajja bangi abawasa be batono. Okitegedde nti kakati simanyi soko ontereezeemu awo bangi abawasa be batono bangi abategeera be batono tulina basharing. She said sharing is caring. No, it's not actually. The thing is that God doesn't make mistakes. Eyatutonda doesn't make mistakes. Yali amanyi nti it's not good for man to be alone. Nawa Adam namuwa Eve. Bwe yali alowooza Adam needed a cabbage on the side. Yandireseyo akantu nga bakayita oba Eva 2 oba yandireseewo kachumbari around there. Naye yamuwa full package, full meal, starter, main course and dessert. Teyalowooza nti nate twongereko obusizi oba obunaamuyamba oba no, he did not do that. So sharing is not caring. Sharing, it depends on I think people no. I don't think it makes any sense to me actually. It doesn't make any sense to me. What are you sharing? What is that you're sharing? Diseases and STDs. Because those side chicks have many other guys, many other men. Anyway, to answer your question, yes, I think the men are there and the ones who are getting married, abawasa batono. Kubanga abasajja naturally they fear commitment. Ayevaamu nagamba let me get married. Abeera bambi busajja ddala. Era omuwerabu yes, salute. Yeah. So abasajja si batini. Okay, statistics show nti abasajja bali a bit fewer, which might be true, yes, but it does not guarantee, it doesn't give permission for another person to go to that same man. If you know he's married, there are very many single men. They are the ones who keep texting married women. Panangi, I could do. I wish I was the one. I wish I came earlier. Why didn't they, And there are women who go for these younger men as well. So I don't think it is about statistics really. Omuntu bamukuza batya werabanga ni. What is your self-worth? What is your worth? Kubanga bobo olaba nti nonze I fit inside chicks bankoze sengako it's okay. Nga wokola ki? Wo concentrating ngawo. How side chicks are. Because nti omulaba ali na responsibility omwami motuka efudde owuwo namuwa aleme kuddirayo mu mpewo oba mu nkuba namuwa yiye okitegedde okiwulira nkiwulira nti babawa ekitiibwa by the time he can nothing agenda muwa STD agindeetere maybe amwagala bwatyo bu infections abuleete kubanga most side chicks babeera balinayo boyfriend omulala agenda omuwasa at some point anamwanjula kubanga we've seen side chicks be getting married and you're like no, how you know how did that happen? So it is possible bwaba agenda kuwasa naye ajja kubeerayo n'omuntu omulala. So my husband hypothetically tasobola kuleeta emmotoka just amanyi in my compound. That means yagigula nga amanyi nti no yiye. Then maybe ajimuwa buno obutinitini babiyita batya wampomera babiyita batya obwo oba wawo oba bikoze bitya neba namuwe emmotoka. So that when baba bagezi when he brings that cat home I want njimanyi. So
bwaba honestly agireese nga sigimanyi n'agireta nagamba ya mukwano gwange biki. He has to lie to protect me. He has to lie so that I am not hurt. But why is it that oli yabeera amanyi nti no gyendi? Kitegeeza ki? That I am the queen in the home. I'm the queen in this kingdom. Yes. Period. So can you call the side chick? I would never do that. Good wife. I would never do that. Thank you. You know what? First of all, that is wastage of my time. In fact, women should never call their side chicks. That is not your business. Business ya bawo. Chisasalala cha bawo. Wateka rabishi when he feels like letting go. Waleta extra whatever it is. So are you ready for the abuse? From side chick, Babuke. Me. Yeah. Me, I have a thick skin. There is nothing I have not gone through. You can't throw anything at me and you expect me to absorb it. Nothing. I have a crocodile skin. You throw a bullet at me, it will bounce back to you. I don't have time to answer them. What are they going to speak in society? What are they going to bring here? Do you know how many women, their marriages are breaking because of side chicks? And we have the audacity to sit around and give them audience? How can we even give them audience? You give audience to some. So you cannot call. I cannot call for what? To make her feel special. Come on. We need to know our classes. In your position, you're the wife. What if she calls you? For what? What is your answer? Tutuchwale akubidde tomanyi esimu ogikutte tomanyi naneyanjirira njagala okimanye nange gyendi ankubide. No, I want you to help those women there. Okay. Suitable answer okuva eri Diana Gwenga gwe Diana Kahonde. Wandi muzeemu ki side chick? Side chick. Bw'oba olina obudde okuwulira. Owulira n'ogamba okay. Full stop. Save the number so that next time bw'akuba omanyi ani agenda okuba. Oba oyagala ng'ogideletinga and block it. So kiki kyagenda okwongerako? Agenda kujanyiga amatooke? Agenda kuyambako in labor pain? Agenda kuyamba ki? Olyoka omuwulirize. So you just switch off. You switch off. What is she going to tell you? What? How is she going to help you build your house? How? What? Nothing. All they are going to say is nonsense. What kind of rubbish is that? Hey, who are you even to come and tell me? Do you know where I've come from with this man? For you to come? If he was very tired of me, yandinde se najewo. Sicho? By the fact that I am still in his house or in our house which we have built, that should tell you, it should send something to, if at all you have a sense, it should send some message in your head. Yeah. So you need to know where your level is. And I liked one thing that she mentioned, that babera bamanyi tebaina kukubira, bichi. So abakuba babera bainamu akamanyiro. Toina kuba simu. You cannot start calling your wife. Do you know what you're doing? You're opening a can of worms. Byawulira binombu basanze omukazi bamuse ali mu septic tank. Okitegeera. So manya level yo oba omusajja akusiimyeko n'agamba gwe nja kumalirangamu. Ng'osirika n'obeera eyo. And you shut up. You shut the F up. Understand your level. And keep quiet. So kati role y'omukyala mu bufumbo yandibadde ki? Abakyala bamanyi balina okwoza, alina okulabirira abaana, alina okufumba emmere, alina okwoza ebintu, alina okukola ki. There's also some married women abagamba, I don't wash, I don't cook, I don't wash utensils, but nkola responsibilities zange era amaka gange gayimiriddewo weegali. Yeah. And this side chick babeera bayina baside chicks bonna abasinga bendabyeko bayina abali mu apartments bendabyeko, they have gas
abeera ne gaswali abeera ne kapako babeera n'obujaani obulungi babeera ne busuka ate ebintu babeera very nice, very organized babawunya bulungi baba biki kati gwe simanyi oba bakola di research but most of them they do research ku bakazi abafumbo they have the time namanya your weaknesses what you don't do home toyoza kati ye wadde eno n'amuwolezaako n'amufumbirako n'akola biki so sometimes abantu bagamba nti ekireetedde amaka ga Diana okugwa because sugar ina byakola Diana byatakola ki byatakola so I want you to clear the air naye agenda clearing I want you to clear the air nti keeping omusajja is it washing the clothes is it you washing the utensils what keeps a man I think what keeps a man is understanding him and his love languages. Kubanga waliwo omusajja abeera ayagala acts of service omufumbire osimule abeera ayagala akulabe ng'okola ebintu ng'ebyo so kyayagala so bw'otegeera nti omusajja wange ayagala mufumbire mwoleze nkole ebyo ebintu byonna olina obikola because that is his love language. That is how he will feel loved. So, bwaba tasobola tobisobola obikola ebyo. Of course, side chick is going to do those things. Ate who are you going to blame? Also me, I blame women like that who leave all the responsibilities for a side chick. It's like saying, I'm not going to get pregnant because the side chick has given birth for him. No nyiga. That doesn't make any sense. Ate no nyiga. It doesn't make any sense. So, you have to be you have to understand your man, what he likes, and then you do those things. And he also has to understand you. You have to be friends so that he does not have taina budde obugende kuside abagenda kuside abo babeera bayina what is that disease called obulwadde obwenzi yes buba bulwadde kasagazi nagenda buli wamu ebuzibu nazze siri mulamu so bwaba ayina ebizibu ng'ebyo of course tajja kustopinga there era naawe ajja kuleka at some point because you're side chick time ye egenda running out waliwo movie gye nalaba ng'omukazi agenda ababala so n'atuuka kono number 9 n'alowooza nti no wa bbeeyi alina kinamugamba my dear ndabye 8 before you so calm down kakana okitegeera time ye egenda kola ki fading ovewo ate afuna omulala anaakuyita naawe omukulu nti no kati time yo eweddeko kati nzaaliko naye ngono omukyala mukulu wali that is oli queen tebamukwatako era nga wawulidde ng'agamba queen tebamukwatako tebamukubira tebamumanyiira balinga bayambako queen. They are like slaves to the queen. When she has no time to do certain things, those things of jumping on the man from the door to the kitchen and the backyard, those are the things for them they can do, so they have that time. No yogera ku research baside chick babeera batyanga bamanyi omusajja bwagenda ku side chick amugamba my dear nina omukazi first of all tonkubira after 7 p.m. oba 9 p.m. toina kola kino na kino na kino so babeera bamanyi era namugamba mukazi wange aweta Diana kaunde kati oli agenda kukola ki alina okusaachinga oba akolawa ate n'omusajja ayogera kubanga some men they are really shallow so amugamba mukazi wange akola bino tafumba takola ki so side chick n'abitegeera so oli omukazi omulala gwoyogeddeko atakola bintu ebyo ewaka naye abeera ina maids at home abamuyambako era ababeera bamuyambako because she's probably paying them even if the man is not paying them bayamba mmwe mpozi ng'omusajja ayagalira ddala kulabe ng'engalo zo ziri okunya. These days have changed. Twina washing machines, we have dishwashers, we have hoovers, we have different things. As long as you come back ng'emmere weeri engoye nzigolodde nzozezza oba emmere eri oba air fryer oba nfumbye nkozesezza kyako oba nkozesezza ki nfumbye nkoze byonna ebyo byensobodde era omusajja alina okutegeera from beginning. Nina bakono bange omukazi yali tasobola kufumba n'amugamba me I don't cook. Omusajja n'amugamba I'll teach you how to cook.
Okay. Hey, the man taught her how to cook, and they are very okay in their marriage now. Yeah. So you have to know your man. Side chick CEO. Olulalo ngambanga nembaleka ne mmala okukola olunaku lulamba n'ompita olwange. Nakitegedde dda nti wekubidde side. Tosaa kwogera ssaawa 3 nnamba. Singa tuli mu ssaawa 3 singa tuwezezza olunaku lulamba. Kale. Biki ebiku ba side chicks abasinga bagamba. Yo ba side chick b'omusazi. Njagala nnyo okuddayo emabega. Mugenda kummenya. The next time I'm going to ask what schools you went to. Sibalimba muli bakunnyonnyola nnyo. Okay, sisomanye Bible neera tuddeyo mu Bible. Adam yasooka kuba na mukyala mulala bamuyita Lilith. Kabagezi bokka. It's a spirit. It's a spirit. The demon that is a side chick. Kati leka mbeko ne kyembagamba ne Katonda yamanya nti okwegatta gye kuli. Let me tell you, these things don't come from nowhere. Oba kitegera kye nkugamba. Kati ebyo ebintu bye boogera eby'okututiisatiisa njagala mbategeeze tuyingira toyi ziriko staff only. We bateeka restriction nga kuliko obugundi bwa poliisi obwa yeru wennyini we tuyingira. Tofuka wano fine milioni 5 wo. Mutetisisa ebiseera ebimu. Kulaga nti nno ky'obadde ongambye okukolawo nsobola okukikola n'ennyongerawo n'ekirala. Temujja kututiisa ti ajja kutidde gwe. Kati njagala waliwo twayiwa wano kasasiro milioni 5 wennyini wempita buli lunaku ne muteekawo ne mukebera nako kawungezi waali bamugyewo n'enzizaawo neera. So kaakati waliwo abawala bangi ba side chick. Ntegedde ekibamenya ekimenya abakyala abafumbo. Again, you are mistaking your co-wives for side chicks. We are not stressing like wives be saying. I get it. Ntera nnyo okulaba abawala nga tebamanyi bandi we bagamba nkizaayo nabagambye omenye nnyo. Next time nisaidie uniambie kuja wafunze before we sit. Please. So mbadde nera nkyakugamba. Ntera nnyo okulaba omuntu. Nothing. I don't need it. Ntera nnyo okulaba abantu. I have enough English. Ntera nnyo okulaba abantu nga boogera ku social media. Bw'oba ng'olowooza oli mukyala we era ng'akwagala nnyo lwaki nze yankoledde kino njagala nkulage nti nno simanyanga gundi ze ziri wano. Again, that is not a side chick. I will repeat myself again and again. We are very peaceful people. We love you. Nze nkubulira baziba sibalimba tubaagala. Just lwakwate mwagala tubaagale naye tujja kubaagala byampaka. Side chick afuna mu musajja andifunye ki mu musajja kati nga gwe CEO. Because all of them bagamba there's what we call a mikisa. Tuyina emikisa janjawulo. Era n'abakyala ne oba mukyala mufumbo. Osobola okubeera nga yeggwa obuzibu bw'amakaago. Okitegeera. So kati era ebiseera ebisinga ezo competitions ezimenya abaana. People end up hoeing in the name of being a side chick. Because alaba ono ali wali. Oba kitegera kye nkugamba. Side chick taba malala. Binabe byanje. Nja kufuna. See, again, I know that this man is yours, and don't worry, I don't want him to be my husband. Temuyina munakali kakufumbirwa. You need to be comfortable. Tebagala kubawa. Sina chenye. Omusajja sina jengenda mutwala. Era bw'oba oyagala, I can actually be a very good friend to you, and I keep reminding him for you. You have to remember you have. We actually remind your men to buy you some things. Like? A lot. Gifts. Mbumumanyi n'okugula ebirabo. Nnyo. Mbun'omukimwana ogakimutwalira. Nnyo. Ate mbun'omuyigiriza bw'oba okiwaayo yogera bulungi. Tojja mbusimu ng'onyiize nnyo. Kyenkugambye nti nno tubayambako nnyo naye obuzibu. Abakyala bangi, obuzibu tulina abakyala bangi abeerimbise mu kino ekintu. That is why. Nakugamba. Ate tubeera tumanyi tutya. From early this year, nakugamba nti I'll have a press conference. In the near future, side chicks will know when to call themselves side chicks. Okitegeera. Abakyala abasinga nze ne bwe nalibadde njagala okufumbirwa, I would never
get pregnant nenteko omusajja kuninga nze sizaala nga tozze waffe. There is a condition why this man is marrying you. That is why owulira obusungu nga bukuluma buli lwolowooza nti waliyo example y'omuntu ayagala okutwala bbaawo. Tewandizadde bwewandizadde tewanditadde musajja. I want a man to wake up one morning and say, babe, I've been with you. If I wanted to get married, I wanted to get I would rather my man tells me ebbanga litumaze ffenna lwaki sirabyeko kubeewa mmwe. Sigwe muteeka kazi. Mubatadde gunpoint. Kakati nina olubuto kakati olina okujja waffe ate waffe. Olwo ne bebayanjwa nga basaba mbaga. Ayi kutidde gwe. Nze nayino kati an example sinunja kola daddy I'm sorry but Daddy tusaba kutusonera. the thing is there's an example. There's an example I want to give. It's so much personal. Oli yakikola bwatyo. Era ne tugenda munnaye ku mikolo. Wagendera iye mkwani. Ne tugenda ku mikolo. Baside chick mugabe ebimuli. Ngaba tugenda ku mikolo ne tukyala era omusajja wange nezirayo naye. Era etwogerera taliiwo because you are raping a man. Gwabulisa manyi corporal punishment, child labor, assassination, high third degree murder, byonna terrorism, emisango gyonna gikoze mulekera awo okaka abasajja mu bufumbo. Stop putting men at gunpoint. If this man loves you, he will love you. Again, we don't want to take them. Take your time. Are you content? Take your time. With what? Tell your fellow women. I cannot. That they don't want even to get married at all. Nah, I don't tell them rubbish. I don't tell them rubbish. Obadde ombuuza baside chiki bye bafuna mu basajja. Gwe ng'omukazi oyagala ki? You as the side, what do you want? Okitegeera? Because oyagala ki? Asobola kuba nga he could be the reason why you get a good job. Ekivubo kifuni. Kati leka nkugamba abasajja bammwe batwesibako. Tomanyi mirundi musajja gyanesibyeko nga ayagala kumperekera waffe nga byampaka n'akugobera n'okugoberera n'omulaba nti akugobera nga kamuleke n'omulaba musajja miranga gye wallahi nga yakwesibyeko era nali ndi awo olunaku lumu we had a fight n'akubira maama wange ne mugamba gundi we are not married tokiddanga musiddamu okukulaba ng'okubira maama wange. So now what do you want me to do? Banaye mutusaasire mutubalirire again sikulimba tetulina kyakukola. Your man wants me again mulekera okulowooza nti ffe twagala abasajja bamwe. Your men want us and Katonda yagamba asaba aweebwa. Tujja kuba baagalira mpaka kuwulirawo bikyenyinza okubategeeza. Just omukyala yenna omufumbo fuba okulaba ng'ofuna doozi ekuyamba mangu. Penkira nnyingi ezikola. Panadol tatera kwangu wafunayo ku Dynapa. So buli mukyala mufumbo abeere ne Dynapa. Do you have Dynapa at home? For what? For the pressure. You don't take Panadol for rubbish. You take it when it is something serious. It's not about anger. You know what I always ask myself, for side chick, what if it was your mother who was getting that side chick? You get it? How would you feel? I tell you, these are curses. Omukazi a married woman bwasaba nakabira Katonda. Trust me, ofuna curses. Oba tojiraba immediately, eh? But it comes. It comes. That is a reality. My dear, it's a reality that you can't. It's a hard nut to crack. I actually think Mami answered. I don't know if she knows I'm there, but I actually. We always know. We always know that there's a hole somewhere. We always know there's a hole, yeah. But she said they are not whole. By the time they are giving you something in return, you're a whole. You can't put it in any other way. So do you believe nti wali abakazi abatagala kufumbo? Yes, jebali. Like embaga bichebyo. Yeah. Nga wali ayina omusajja naye nga mbiroto bye. Omusajja amwagala bazaale bakole bitine tayagala ebyo. Abatya ndowooza nga ayina commitment issues. She'll grow up.
I've also had that phase. Yeah. It's In not, life. yeah. When you have to go through certain things enough to go through that. Married men have approached me too. And I've decided whether not to go with them or to go with them. And I made the brighter choice of not to go with them. So, because worthiness, I take myself with some kind of worthiness. Sisobola kuddawo nino kwekweka nino kola chinze ebyo sibyagala. I'm a point blank person kati bwemba nekweka. Ono kuberota point blank. Mbera sisobola kubeera point blank. Woman up. Ndine Black Sugar ndi wamu ne Diana Kahonde. Diana Kahonde olwaleero akuttemu ku bakyala abafumbo ate CEO esawa yonna agenda kubakola conference kubeera nga baside chick abakati married women are actually also welcome because chenkugambe chichino nti we cannot come for such kind of rubbish. Tafaayo mukwano obuziwe banaji. You have anger management issues. That's not anger. It is the truth. But you see the truth. If you want to make it look like a bad thing, you say you have anger management. But the truth is the truth. But the thing Period. is, I would love to invite married women as well, such that if osobola okulaba engeri gy'obeera side chick wabbaawo byonna n'obikola byonna n'obeera full package. Leero n'asangawo Sugar enkya n'asangawo Chepkwemboy, Dudi n'asangawo Nancy, Dudi n'asangawo you can learn how to do all these things. So you don't provide that? We do. But if someone thinks that they have to tell... We do all those things. Married women actually do those things. But for somebody to think that they have a side chick has to come and tell a married woman, why don't you do that for your men? I already have the man. So by the time he is there, that means there is something good I am doing for him to stick around. Yeah. So I don't have to come to my side chick, to my man's side chick actually, to come and tell me, let me finish, to come and tell me what or not to do or what to do. No, it's such a stretch. Eh? Can you go to the street to ask the chick how much the men buy them for? Good answer. Nkavuddeko bajja kunyiiga anger management issues sikulimba nze mbadde by the way omuntu yenna ng'oyinamu mbadde sagala nnyo kosa kino ekigambo naye kamale gakikozesa omuntu yenna ng'olina amagezi kirungi nnyo it's good kirungi nnyo n'oba nga owuliriza nga towulira mu bintu byenjogera pikingamu ekyamagezi ekyobusibo kireke because tetugenda nsiri musomesa. I'm not going to come here today, tomorrow, the other day. By the way, Zubeda njagala bakukolereyo award obeereddewo abakyala kuba kati balinzijeewa sirina budde okitegeera and nekirala married women should stop thinking titwekweka olensanzeko nga nekweka akumanyiye omusajja wange newenkera ku makya neŋŋamba nti nno njagala kati ensi emutegeere tusobola n'okufuluma awo ne wetugamba press conference y'abannamawulire buli omu ng'amumanyi. Do it and we know. We don't want introduce yourself to the wife and say, oh, I'm the one. Again, so don't kukikola. Nkyengeza kugamba again seetaaga kukikola newe mba sikyekoledde gwe bwe najjewo nze yakugamba nti bba wange yegundi obe nono yaliko nabakugambako enajja okimanyi okitegedde it means seekweka kati nze nembeera side chick wa bbaawo gwe kenyini nanyini musajja osobola okwekweka nothing. Nze nkutidda nnyonnyola gw'alina kukeera era nze nina n'omuwala eyanyigirako nga lowooza njagala bbaawo ne mugamba lekeraawo okulowooza nti njagala bbaawo kubanga nemwagala tasaana kujjukira nti gy'oli. Just because you're loud doesn't mean you're making sense. Yeah. You can be loud and say, hey, oja kwekweka, bichi. Do it. Don't be loud. Actions speak louder than words. No, it's no need. Yeah. Come out. You're confident, right? Come out in your confidence and show what you are made of. Tumanyi n'okubeegaana abasajja bammwe naye nga bo tebatwegaana. Ye kennyini yakwa gwe ng'omwegaana. N'akulaba ku interview n'agamba lwaki tiwabadde kyonjogera. Kati nkusesa ki? Buuza. Ababeera ku radio 4 basobola okunjulira. Waliwo eyankubira ku radio 4. Nze nga simanyi nti naye I didn't even know nga tuli ku mpewo.
Nachyekola yeke. Buuza bina baby n'ateekako ne ssente kusinga kwegakale siyina maanyi. Abasajja baffe nabo ng'ate bali. Let me tell you, your problems are your men, not us. Again, we are not your problems. Is it true? No, but if a man comes and he has a ring on his finger and you allow, that means you're also a problem. You're part of the problem. You may not be the real problem. Let me just tell you this. You may not be the problem, but you are part of the problem. You see, for a country, actually no problem. For a country to develop, there are so many things that help that country to develop. For a parliament to work, you need very many, you need MPs for that parliament to work and make sense. So just because you are not the speaker of parliament doesn't mean you're not part of the parliament. So you may not be the problem, but you're part of the problem. You're engineering, you're there engineering. So why are you allowing this man to come? You know he's married, right? So why are you allowing him to come? By the way, tetubogera nako tetumanyi nakumanya like tetubaliiko kwanza sina nsonga lwaki ojje wange n'oyogera ku mukyalawo bali mu kukiikirira kyovola anti kyovola nkugambye nabo they don't know who they are. These people are your co-wives. These people are your man's second wives. And also tell married women not to call side chicks, because if she doesn't call you, why would you even call her? Married women, please never call a side chick, because you are really lowering your standards. You were picked out of 1,000, out of 1,000,000. Bakujja mu bangi. Never kuteka awo. Ate n'okubira kali akantu ke bali obuli. Kali ka cabbage ka side dish akali babiyita batya bine beba roastinga ku luguudo. Babikola batya ebyo. Beba roasting ekiro. Beba roasting on the roadside. Salawano byebayita. Salawano. Nogenda n'okubira salawano n'omubuuza nti no lwaki biki. Yet you are the queen of the kingdom. You are mad. You are mad. Woman up. So tugenda kubanga ate tumaliriza jagala kwebaza eco photography and videography. Jagala okubeera nga nebaza Mimi's Beauty. Jagala okubeera nga nebaza JJ Sounds. Buli omu agenda tuwaya akatale ke kakusaidiye. Kogamba nti side chick kano nkabalekedde. N'omukyala Diana agambe kuba married women ababa wife material nti abakyala bewaka kano nammwe nkabalekedde. So balina akantu kagambye mu demandinga nnyo emikolo like mutadde abasajja ku pressure ate nga gwe kennyini era watugambye nti abeera yeeyita bwayisi wife singa abeera nga tayina mpeta singa abeera nga tebagendangako waamu. So what should married women do? Like I mean like kale abakazi abatu be batadde ewaka bakole ki? Naddala bano be batannawasa. Basannokuwasa. Basakole batanawasa. The ones that nnyo demanding embaga. The ones tono nnyo nga tannakwogera katalekika omusajja asobola n'okuwasa ng'awolereza nga I know tayagala nnyo onsosookeneze n'agamba kale okulaga nti ndi serious katugendeko ewammwe. Olaba bwe nkuyambye ne bagenda ewammwe bannaaye mubeereko njagala because now I'm the reason why they are going to your home. Remember anti ogambye baba pressurized. Anti yeyo pressure asobola okuyamba n'agamba olaba sugar biki bwemba simumanyi they do. But weyanjulire bajje batugambe I am the one so that I can love you properly. Bakole batya bakole kuba babeera mu fubo nga si banji. Abo ba investigative journalists tewetaaga kubeeyanjulira. Mugamba lwaki tebakwanjula tukuyambe tutya. Kati ate bwe ba pressurizing abasajja bano bagende ewaabwe era ne munenya abakyala abo. So what should women do? Naddala batali banjule. Are you getting my question? Yes. I don't think it is right. I don't think chiri right is what? I don't think chitufu. Techiri chitufu. No, I was trying to kuvunula for you people. It's not right for a woman to put pressure on a man, really. Nyanjula nkolachi. No, on pressure for what? You're beautiful. It's not by force. The man, please make it official. The man has to wake up one morning and make the decision for themselves. If you put him on pressure, that is why he will still go back to her. Yeah? And find the chick who is not going to put pressure on him. I am always bright. It's just you who is slow. So
once you get that man, don't put him on pressure. Me, I prefer when the man decides, today I want to meet your friends, today I want to meet your family, like that. Kati toina kumuteka ku pressure nyingi nnyo ate ajenga malaga. Let me kamale omukolo basobola okikola webati ate bwe tuba tetubamanyi. No, women should not put pressure on a man. Don't put pressure on him. By the time that he chose you, if he loves you, he will do that naturally. For us, they've engaged us, they've asked us to marry them so many times. We're the ones who say no. Yeah? So you should not put pressure on a man, honestly. You put pressure on him, you're going to get haphazard, mediocre work. Abeera omutima guli eri oli atamuteka ku pressure. Men don't like pressure. Men love peace. By the time he is leaving to go and find peace somewhere else. Singa twatandise zino essaawa saategedde nti zino bwezi kati next gundi olutuna tugira kandabe essaawa ze batandikirako tegera 6:38 zetujotandika. Yeah, anyway, but when you explain to slow people, you have to take some time to explain to them so that you can also try and speak a language that they understand. Yeah, so I think that men should not be put on pressure whatsoever, and they should be left to make that decision. Olina okwekolera decision as a man. Kubanga abasajja abasinga batya commitment. Kati oli bw'avaayo, I already said this, why are we going back to this? Kakati nsaba muntu wakatalekeka kubanga embeera erayika kati etabuse. Side check sides. Akatalekeka eri abaana b'otiikire. Mami asooke. Mami. Nga bwe babawa ebitiibwa. Mami asooke. Nedda, side check ayogere. Ate anyeze budde. Mami asooke. Ngeye. Kiyambi ayambe atandike. Tubagala kubayamba bayamba. Again, akasembayo katalekeka. Okay. The thing is, nja kweta ekirungi Zubeda yakikoze. In the near future, tujja kutegeera who is a second wife, who is a first wife, who is a whore, who is a side chick. And again, mulekerawo tuve mu bintu byedda. Nti simanya abantu bedda bakulanga ne pulaani ngenda kusoma mala okusoma bampase nfune omulimu nfune ennyumba si bwe bikola birala mu reality okitegeera. So and then goals zino buli omu bwe tuba tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Everyone has their own brain. Omuntu asobola okukula nga nature ye emugamba nina kuba mukyala wa muntu. Nze okubeera nga si kyendowooza mu mutwe gwange, it doesn't make me a whore. And tekinfuula kuba musiru. That is me. I'm not willing to be anyone's wife. Not now, not ever. Tekyetaaga kukula. Gogenda kuba headmistress. Tekyetaaga kukula musimanyanga ate sooka okule. Omanyi okukula byanjawulo waliwo amagezi. N'obukulu era nsobola okukulera nga ndi musiru oba nga ndi mutera nga ntegeera byanjawulo kitegeera. Kakati again we are not your enemies abakyala abafumbo. We love you so much. Mpozi n'ekirala Daddy, quick recovery. I love you so much. Akatalekeka. Nga you have no energy. Sing. Daddy, recovery when she's a side chick. It might be even her father. Never know. Yeah, so for me, I'm going to say the last word to real married women. Yeah. Married women, abakazi abafumbo, mwebereremu. Owulidde kiyambi wammwe abagamba. Mubeere nga mwerabirira. Mukole obukodyo obwo bwonna. Dress sexily. You know, do everything that you have to do so that you keep your man. Yeah. Me, I don't think it is a ring. Can I talk? Can I speak? Because I'm hearing like other voices. I'm thinking, it's not a ring. We are not in blue corner, red corner. No, it's not a fight. You do not fight for a man. Because once you fight for a man, you lower your standards, your worth. You look like you have low self-esteem. So you don't fight for a man. If he has decided to go with my sister here, and maybe there is something about her, maybe her beautiful chocolate skin, maybe her lovely hair, you know, it may be something about her that he likes.
you don't fight for him. Because you have self-worth. You have things that you have to do for your own self. So as a married woman, pray and do whatever you have to do without having to attack the other person. Amen. Because the man is the one who went to her, or she's the one who went to him, or whether they met themselves wherever. It's none of your business. Leave them to live their lives. You have a lot of responsibilities. You have children, you have businesses, the man has given you all these things, and then you go and you start minding about something mediocre. Come on. And give yourself some respect. That is all I have to do. Those are my 2 cents. Oshami wate nembera ngate nange bakutema akatalekeka side zombi buli mwawe munne ekitiibwa. Respect omuntu yenna nga takukoonyeemu, tolumba batakulombye, know your worth as she has said, self-love first. Buli bwe weeyagala yakyogeddeko, buli bwe weeyagala otandika okulya nga buli kimu kiringa ekitakukwatako. Because happiness is free. Tewali agenda kuwa ddembe naye mu byonna depression is real. Yeah. Teweteeka mu depression ejja kugwira bwereere eddalu, ate side chick tajja kugwa ddalu, ajja kusigalawo kubudaabuda omwami ono okuba nti bakuleeta eddagala ebutabika. Okitegeera? So ne ba side chicks bambi nga Sugar bwagambye, learn to respect abakyala abali ewaka naddala nga bw'aba takukoonyeemu. Buli omu amanye leeniye nti nkoma wano nange nkoma wano. So mu byonna mbagaliza kisinga, subscribinga, likinga. Woman Up egenda kubeerangayo buli lwa mukaaga essaawa 4 ez'okumakya. So beerawo tulinde omulamu ogujja tugenda kuba nagwo ng'ate tugubaleetera anytime. Saturday beerako ng'olinze bagenda kuba bakambwe muki kuba ddala naayinza okujja kolo ng'ate tagenda kwogeramu yadde akaganda. Sugar agenda kuba awonye ng'alibala kuba neddadi nkakasa ajja kuba awonye. Kutidde ggwe. So musiibe bulungi mweraba. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Kitonsaz. Muneeyanziza live concert. Friday nya October. Emitwalo 2 okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita Mama Tusuubira. Ono ye Mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini Hotel Mukono. Omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frey Masaka. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Zino ze ndaga za Shiba ezikommekera z'omwaka guno. Era jja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. N'ebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Baade baze ku miyembe gyaffe. Ne bayimirira mu lujjanga bazze ku miyembe. Ante baade baze ku miyembe kati muzeeyi wabagambyeko. Omwana wange can afford buying parts. Preach, Professor. Kubanga omuwaddeemu oyogedde ku kamera. Kitegezeero siyo naye kitegedde.